The Dhammapada, Chapter 4, Puppavaggo, Flowers, verse 50. The story of the ascetic Pāveyya. Not others' opposition, nor what they did or failed to do, but in oneself should be sought, things done, things left undone. While residing at the Chattapāni monastery, the Buddha spoke this verse, with reference to the ascetic Pāveyya and a rich lady. One of her nearest neighbors, who went to hear the Buddha preach the Dhamma, returned praising the virtues of the Buddhas in manifold ways, saying, "Oh, how wonderful is the preaching of Dhamma!" When the woman heard her neighbors thus praise the Buddha, she desired to go to the monastery and hear the Dhamma. So she put the matter to the naked ascetic, saying, "Noble sir, I desire to go and hear the Buddha." But as often as she made her request, the naked ascetic dissuaded her from going, saying, "Do not go." The woman thought to herself, "Since this naked ascetic will not permit me to go to the monastery and hear the Dhamma, I will invite the Buddha to my own house and hear the discourse right here." Accordingly, when it was evening, she summoned her own son and sent him to the Buddha, saying to him, "Go, invite the Buddha to accept my hospitality for tomorrow." The boy started out, but went first to the place of residence of the naked ascetic, greeted him, and sat down. The boy listened to the instructions of the naked ascetic and then went to the Buddha and delivered the invitation. When he had done everything according to the instructions of the naked ascetic, he returned to the latter. The naked ascetic asked, "What did you do?" The boy replied, "Everything you told me to do, sir." "You have done very well. Now we shall both of us eat the good things prepared for him." On the following day, very early in the morning, the naked ascetic went to that house, taking the boy with him, and the two sat down together in the back room. The neighbors smeared that house with cow dung, decked it with the 5 kinds of flowers, including the lodge flower, and prepared a seat of great price, that the Buddha might sit therein. The Buddha, very early in the morning, took the bowl and robe and went straight to the house of the great female lay disciple. When the Buddha had finished his meal, the female lay disciple listened to the Dhamma and applauded the Buddha, saying, "Well said. Well said." The naked ascetic said to the lay disciple, "You are lost for applauding this man thus." And he reviled both the female lay disciple and the Buddha in all manner of ways, and then ran off. The Buddha asked her, "Lay disciple, are you unable to fix your mind on my discourse?" "Good and revered sir," she replied, "my mind is completely distraught by the insulting words of this naked ascetic." Said the Buddha, "One should not consider the talk of such a heretic. One should regard only one's own sins of commission and omission." Lectures Summary Verse 50. Do not find fault with others. Do not worry about what others do or not do. Rather, look within yourself to find out what you yourself have done or left undone. Stop doing evil, do good. Buddha taught, cultivators should not look at people's faults, should not look at what they have done or not done, should only look back at their own actions. This teaching, the Buddha has aimed at the serious disease of people. The disease that often looks at people's mistakes to criticize and criticize. Very few people see their mistake. My house is full of garbage, but I don't worry about cleaning. I like to take a broom to sweep people's houses. Hence the saying, I still have a lot of passion, but carrying torches and dragging people. Sweeping leaves to find worms, digging to find traces, that's a bad habit of humans. Everyone loves being an international policeman. Day and night, I keep blowing my nose to punish this person, to punish that person, but I don't know how to punish myself, even though I have more serious sins than others. The attitude of criticizing others is a taboo attitude of the cultivator. If we are a real spiritual person, then we should only look back at our mistakes to fix them. If for the sake of building each other well, so that our spiritual practice is progressing every day, then the Buddha will only blame each other. However, this pointing out, completely without the slightest bit of pride,
because of his ego that humiliated others. The Dhammapada, chapter 4, Puppavaggo, flowers, verse 51-52. The story of Chattapāni, a lay disciple. Verse 51. Just as a gorgeous blossom, brilliant but unscented, so fruitless the well-spoken words of one who does not act. Verse 52. Just as a gorgeous blossom, brilliant and sweet-scented, so fruitful the well-spoken words of one who acts as well. While residing at the Chattapāni monastery, the Buddha spoke these verses with reference to the lay disciple Chattapāni and the two queens of King Pasenadi of Kosala. At Savatthi lived a lay disciple named Chattapāni, versed in the Tripitaka, enjoying the fruit of the second path. Early one morning, in observance of fasting, he went to pay his respects to the Buddha. For those who enjoy the fruition of the second path and those who are noble disciples, by reason of their previous undertaking, they do not take upon themselves the obligations of fast day. Such persons, solely by virtue of the path, lead the holy life and eat but one meal a day. Therefore said the Buddha, Great King, Gakra the potter eats but one meal a day, leads the holy life, is virtuous and upright. Thus, as a matter of course, those who enjoy the fruition of the second path eat but one meal a day and lead the holy life. Chattapāni also, thus observing the fast, approached the Buddha, paid obeisance to him, and sat down and listened to the Dhamma. Now at this time King Pasenadi Kosala also came to pay his respects to the Buddha. When Chattapāni saw him coming, he reflected, "Shall I rise to meet him or not?" He came to the following conclusion: since I am seated in the presence of the Buddha, I am not called upon to rise on seeing the king of one of his provinces. Even if he becomes angry, I will not rise. For if I rise on seeing the king will be honored, and not the Buddha. Therefore I will not rise. Therefore Chattapāni did not rise. Wise men never become angry when they see a man remain seated, instead of rising, in the presence of those of higher rank. But when King Pasenadi saw that Chattapāni did not rise, his heart was filled with anger. However, he paid obeisance to the Buddha and sat down respectfully on one side. The Buddha, observing that he was angry, said to him, Great King, this lay disciple Chattapāni is a wise man, knows the Dhamma, is versed in the Tripitaka, is contented both in prosperity and adversity. Thus did the Buddha extol the lay disciple's good qualities. As the king listened to the Buddha's praise of the lay disciple, his heart softened. Now one day after breakfast, as the king stood on the upper floor of his palace, he saw the lay disciple Chattapāni pass through the courtyard of the royal palace with a parasol in his hand and sandals on his feet. Straightway he caused him to be summoned before him. Chattapāni laid aside his parasol and sandals, approached the king, paid obeisance to him, and took his stand respectfully on one side. Said the king to Chattapāni, Lay disciple, why did you lay aside your parasol and sandals? When I heard the words, the king summons you, I laid aside my parasol and sandals before coming into his presence. Evidently, then, you have today learned that I am king. I always knew that you were king. If that be true, then why was it that the other day, when you were seated in the presence of the Buddha and saw me, did you not rise? Great King, as I was seated in the presence of the Buddha, to have risen on seeing a king of one of his provinces, I should have shown disrespect for the Buddha. Therefore did I not rise. Very well, let bygones be bygones. I am told that you are well versed in matters pertaining to the present world and the world to come, that you are versed in the Tipitaka. Recite the Dhamma in our women's quarters. I cannot, Your Majesty. Why not? A king's house is subject to severe censure. Improper and proper alike are grave matters in this case, Your Majesty. Say not so. The other day, when you saw me, you saw fit not to rise. Do not add insult to injury.
Your Majesty, it is a censurable act for householders to go about performing the functions of monks. Send for someone who was a monk and ask him to recite the Dhamma. The king dismissed him, saying, "Very well, sir, you may go." Having so done, he sent a messenger to the Buddha with the following request: "Venerable, my consorts Mallika and Vasabbhakatiya say, we desire to master the Dhamma. Therefore come to my house regularly with 500 monks and preach the Dhamma." The Buddha sent the following reply: "Great king, it is impossible for me to go regularly to any one place. In that case, Venerable, send some monk." The Buddha assigned the duty to the Venerable Ananda. And the Venerable came regularly and recited the Dhamma to those queens. Of the two queens, Mallika learned thoroughly, rehearsed faithfully, and heeded her teacher's instruction. But Vasabbhakatiya did not learn thoroughly, nor did she rehearse faithfully, nor was she able to master the instruction she received. One day the Buddha asked the Venerable Ananda, "Ananda, are your female lay disciples mastering the law?" "Yes, Venerable." "Which one learns thoroughly?" "Mallika learns thoroughly, rehearses faithfully, and can understand thoroughly the instruction she receives. But your kinswoman does not learn thoroughly, nor does she rehearse faithfully, nor can she understand thoroughly the instruction she receives." When the Buddha heard the monk's reply, he said, "Ananda, as for the Dhamma I have preached, to one who is not faithful in hearing, learning, rehearsing, and preaching it, it is profitless, like a flower that possesses color but lacks perfume. But to one who is faithful in hearing, learning, rehearsing, and preaching the law, it returns abundant fruit and manifold blessings." Lecture Summary Verse 51. A flower may be quite attractive, alluring. It may possess a brilliant hue. But, if it is devoid of fragrance, and has no scent, it is of no use. So is the well-spoken word of him who does not practice it. It turns out to be useless. The Buddha said, "Those who only say good things and never do anything beneficial for anyone are like fresh flowers that show off their colors but have no fragrance." In life, we see these people a lot. They have a talent for showing off their good looks. Most people mistake them. Their words and deeds never go hand in hand. They are the kind of people who are not capable of acting. They deceive the gullible. Their mouths chatter about good and moral things. They are the type of advertising people, lying to earn money. They have a knack for drawing stories. Little things they chain to many, causing listeners to be very pleased with their ears. They brag and brag about all sorts of hypocrisy. Indeed, they are fresh flowers that are only beautiful on the outside. They have no scent inside. They are people who lack conscience and conscience. They only know how to speak their mouths and do nothing to benefit anyone. These people have always existed, and they are present everywhere. Especially in a moral environment, they are easily deceived to make a living. They only need to bend 3 inches of their moral tongue to be able to extort money from people. They make money quite sophisticatedly. If someone accidentally knows their face, they try to buy that person's heart. They defy tricks, as long as it benefits them. Buddha for these people is just a flower cleverly flaunted. But, no matter how cleverly that flower is displayed, there will be a day when it has to wither and fade away. Why so? Because it is a flower by its nature, sooner or later, it must wither. Once it's faded, no one looks at it. In the same way, these people, no matter how well they disguise themselves as morally and disguise themselves as true, how well they dress up, will eventually reveal their mask. Because their nature is a fake person, just like the other flower is no different. Therefore, through this Dhammapada, Buddha advises everyone to have the action of unifying practice. Live your life to be worthy of being a human being, especially one who was called a child of Buddha.
Let's remember the saying, flowers are fragrant because of their pistil, people are valuable because of their virtue. A person who lives without morality is like a useless dead tree. Such people are indeed not worthy to live in human society. Particularly in the context of monastic practitioners, we must remember this sentence by heart. Not just remembering, but remembering to bring out the application. Those who can speak and do are worthy of being in the religion. However, except for the cases of exchange and learning with each other. In this case, sometimes we overstate what we can do. But anyway, knowing the direction of home is better than the one who doesn't know. Even though he wasn't the one who had come to the house yet, at least he knew the house he was supposed to go to. Likewise, while explaining the Buddha's teachings, of course, it is inevitable to talk about the sublime meaning. But that presentation just wanted to clarify what the Buddha taught. Definitely not someone who brags to flaunt his knowledge. In fact, our understanding compared to the Buddha's teachings is like a frog sitting at the bottom of a deep well in the mouth of a cave looking at the sky. And like that, there's nothing to brag about. Understanding and assessing like that, we see that our research and learning never ends. From there, we try to practice gradually, step by step, through what we have learned. That way, we will not be disappointed with our deep gratitude to the Buddha and our teachers. I just want to clarify what the Buddha taught. Definitely not someone who brags to flaunt his knowledge. In fact, our understanding compared to the Buddha's teachings is like a frog sitting at the bottom of a deep well in the mouth of a cave looking at the sky. And like that, there's nothing to brag about. Understanding and assessing like that, we see that our research and learning never ends. From there, we try to practice gradually, step by step, through what we have learned. That way, we will not be disappointed with our deep gratitude to the Buddha and our teachers. I just want to clarify what the Buddha taught. Definitely not someone who brags to flaunt his knowledge. In fact, our understanding compared to the Buddha's teachings is like a frog sitting at the bottom of a deep well in the mouth of a cave looking at the sky. And like that, there's nothing to brag about. Understanding and assessing like that, we see that our research and learning never ends. From there, we try to practice gradually, step by step, through what we have learned. That way, we will not be disappointed with our deep gratitude to the Buddha and our teachers. What is there to brag about? Understanding and assessing like that, we see that our research and learning never ends. From there, we try to practice gradually, step by step, through what we have learned. That way, we will not be disappointed with our deep gratitude to the Buddha and our teachers. What is there to brag about? Understanding and assessing like that, we see that our research and learning never ends. From there, we try to practice gradually, step by step, through what we have learned. That way, we will not be disappointed with our deep gratitude to the Buddha and our teachers. Lecture Summary Verse 52. A flower may be quite attractive, alluring and possessing a brilliant hue. In addition, it may also be full of fragrance. So is the person who is well-spoken and practices what he preaches. His words are effective and they are honored. Contrast with the above syntax. That is, the Buddha shows us the good results of word and practice that go hand in hand. Just like fresh flowers are both beautiful, colorful, and fragrant. Thus, it deserves to be a beautiful, beautiful flower. Also, if we can say it, do it, the result will be very good. As the old saying goes, commitment to good is like a lantern, obedience to evil is like ice. Meaning, to do good works, it is as difficult as climbing a mountain. On the contrary, doing evil deeds is like a person from above slipping down a slope. Therefore, it is easy to say what is good, but it is very difficult to do what is said. As for doing evil, needless to say, it is very easy.
But even though it is difficult to do, Buddha praises that person will surely have good results. The commentaries on verses 50, 51, and verses 52 of the Dhammapada about the story of Pāveyya and Chattapāni come to an end. Please wait and listen to the next verse of the Dhammapada, chapter 4, Puppavaggo, flowers, verses 53 and 54. Sincerely thank. Kinh Pháp Cú, Phẩm 4, Phẩm Tâm, Kệ Tụng, câu 50. Câu chuyện về nhà khổ hạnh Pāveyya. Không nên nhìn lỗi người, người làm hay không làm, nên tự nhìn thân ta, có làm hay không làm. Khi trú tại tu viện Chattapāni, Đức Phật đã nói bài kệ này, liên quan đến đạo sĩ khổ hạnh Pāveyya và một người phụ nữ giàu có. Một trong những người hàng xóm gần nhất của cô, người đã đi nghe Đức Phật thuyết Pháp đã trở về ca ngợi công đức của chư Phật theo nhiều cách khác nhau, nói rằng, ôi sự thuyết giảng giáo Pháp thật tuyệt vời làm sao. Khi người phụ nữ nghe những người hàng xóm khen ngợi Đức Phật như vậy, cô ấy muốn đến tu viện và nghe Pháp. Vì vậy, cô ấy đặt vấn đề với vị ẩn sĩ lõa thể, nói rằng, thưa Ngài, tôi muốn đi nghe Đức Phật, nhưng mỗi khi cô ấy thỉnh cầu, nhà tu khổ hạnh lõa thể lại ngăn cản cô ấy đi, nói rằng, đừng đi. Người phụ nữ tự nghĩ, vì vị đạo sĩ lõa thể này không cho phép mình đến tu viện nghe Pháp, mình sẽ thỉnh Đức Phật đến nhà mình và nghe Pháp ngay tại đây. Theo đó, khi trời đã tối, bà gọi con trai riêng của mình và đưa anh ta đến gặp Đức Phật, nói với anh ta rằng, hãy đi thỉnh Đức Phật nhận lòng tôi vào ngày mai. Cậu bé bắt đầu đi, nhưng trước hết đi đến chỗ ở của vị đạo sĩ lõa thể, chào ông ta rồi ngồi xuống. Cậu bé lắng nghe lời chỉ dẫn của vị ẩn sĩ lõa thể rồi đến gặp Đức Phật và đưa lời mời. Khi đã làm xong mọi việc theo chỉ dẫn của nhà tu khổ hạnh lõa thể, anh ta quay trở lại với người sau. Nhà khổ hạnh lõa thể hỏi, bạn đã làm gì? Cậu bé trả lời, thưa thầy, mọi việc thầy bảo con làm. Bạn đã làm rất tốt. Bây giờ cả hai chúng ta sẽ ăn những món ngon đã chuẩn bị cho anh ấy. Ngày hôm sau, từ sáng sớm, vị đạo sĩ lõa thể đi đến ngôi nhà đó, đem theo cậu bé, và cả hai ngồi cùng nhau trong căn phòng phía sau. Những người hàng xóm đã bôi phân bò lên ngôi nhà đó, trang hoàng nó bằng 5 loại hoa, trong đó có hoa lờ di, và chuẩn bị một chỗ ngồi rất đắt tiền để Đức Phật có thể ngồi ở đó. Đức Phật sáng sớm cầm y bát đi thẳng đến nhà vị đại nữ cư sĩ. Khi Đức Phật thọ thực xong, người nữ cư sĩ nghe Pháp và tán thưởng Đức Phật rằng, ông nói hay quá. Nói hay lắm. Vị ẩn sĩ lõa thể nói với người cư sĩ đệ tử, bạn thật lạc lối vì đã hoan hô người đàn ông này như vậy. Và anh ta chửi mắng cả nữ cư sĩ và Đức Phật bằng mọi cách, rồi bỏ chạy. Đức Phật hỏi bà, cư sĩ, bà không thể chuyên chú vào bài pháp của ta sao? Thưa Ngài tốt lành và đáng kính. Cô ấy trả lời, tâm trí tôi hoàn toàn bị xáo trộn bởi những lời xúc phạm của nhà tu khổ hạnh lõa thể này. Đức Phật nói, người ta không nên xem lời nói của một kẻ dị giáo như vậy, người ta chỉ nên quan tâm đến tội lỗi của chính mình trong việc ủy thác và thiếu sót. Lược giảng, câu kệ 50, đừng tìm lỗi với người khác. Đừng lo lắng về những gì người khác làm hoặc không làm, thay vào đó, hãy nhìn vào bên trong bản thân để tìm ra những gì bản thân bạn đã làm hoặc chưa hoàn thành. Dừng làm điều ác, làm tốt. Phật dạy, người tu chớ nên dòm ngó lỗi người, chớ nên dòm coi họ đã làm gì hay không làm gì, chỉ nên ngó lại hành động của mình. Lời dạy này, Phật đã nhắm đến cái căn bệnh trầm kha của con người. Cái căn bệnh hay dòm ngó lỗi người để phê bình khen chê. Ít có mấy ai nhìn thấy lỗi mình, nhà mình đầy rác rến, mà không lo dọn quét, thích cầm chổi đi quét nhà người ta. Bởi vậy mới có câu nói, chân mình còn lắm lê mê, mà đi xách đuốc lại rê chân người. Vạch lá tìm sâu,
bới lông tìm vết, đó là tật xấu của con người. Ai cũng thích làm cảnh sát quốc tế, tối ngày cứ hết thổi tu hít phạt người này, tới phạt người kia, mà mình không biết phạt mình, dù mình có lỗi trầm trọng hơn người. Thái độ chỉ trích chê bai kẻ khác, đó là thái độ tối kỵ của người tu. Nếu là người thật tu hành, thì mình chỉ nên nhìn ngó lại lỗi lầm của mình để lo sửa đổi. Nếu vì xây dựng tốt cho nhau, để sự tu hành của chúng ta mỗi ngày mỗi tiến bộ, thì Phật cho chỉ lỗi cho nhau. Tuy nhiên, sự chỉ lỗi này hoàn toàn không có chút tự ái, vì bản ngã của mình mà hạ nhục người khác. Đó là điều không nên có. Chúng ta nhất quyết không bao giờ để tình trạng này xảy ra trong chúng. Nói về thấy lỗi người mà không thấy lỗi mình, trong quyển Trung Hoa Chư Thiền Đức Hành Trạng tập 1, do Thiền sư Thích Thanh Từ biên soạn, trang 67, có nêu ra câu chuyện giữa Đức Lục Tổ và Ngài Thần Hội. Có đoạn kể rằng, năm Thần Hội 14 tuổi, còn là một chú sa di ở chùa Ngọc Tuyền. Một hôm, Ngài tìm đến yết kiến Lục Tổ. Khi đến, Tổ hỏi, tri thức từ phương xa nhọc nhằn tìm đến, có đem được gốc, bổn, theo chăng? Nếu có gốc phải biết chủ, thử nói xem. Sư thưa, lấy không trụ làm gốc, thấy tức là chủ. Tổ bảo, sa di đâu nên dùng lời đó. Sư thưa, hòa thượng ngồi thiền là thấy hay chẳng thấy? Tổ cầm gậy đánh sư 3 gậy, hỏi, ta đánh ngươi đau hay chẳng đau? Cũng đau cũng chẳng đau, ta thấy cũng chẳng thấy, thế nào là cũng thấy cũng chẳng thấy? Chỗ ta thấy là thường thấy lỗi lầm nơi tâm mình, không thấy việc phải quấy của người khác. Ấy là cũng thấy cũng chẳng thấy. Ngươi nói cũng đau cũng chẳng đau là sao? Nếu ngươi chẳng đau thì đồng với cây cỏ, nếu ngươi đau thì đồng với phàm phu, ắt khởi tâm giận hờn. Trước ngươi nói thấy chẳng thấy là hai bên, đau chẳng đau là sanh diệt, ngươi không thấy tự tánh mà dám cợt với người. Sư lễ bái sám hối. Tổ bảo, nếu ngươi tâm mê không thấy nên hỏi thiện tri thức chỉ đường. Nếu ngươi tâm ngộ liền tự thấy tánh, y pháp tu hành, ngươi đã mê không thấy tâm mình, trở lại hỏi ta thấy cùng chẳng thấy. Ta thấy thì ta tự biết, đâu thế cái mê cho ngươi được. Nếu ngươi tự thấy cũng không thế được cái mê cho ta, tại sao không tự biết tự thấy, lại hỏi ta thấy cùng chẳng thấy? Sư lễ bái hơn trăm lạy cầu xin sám hối. Từ đây, sư ở lại hầu hạ tổ không lúc nào rời. Qua câu chuyện trên, Ngài Thần Hội tuy vướng phải lỗi lầm chưa được thấy tánh mà dám cợt đùa với tổ, nhưng có điều ta phải thán phục Ngài, vì Ngài rất thông minh lanh lợi, chỉ mới 14 tuổi thôi mà đã có cái thấy như thế, dù cái thấy đó là sai lầm. Như vậy, đủ chứng minh rằng, Ngài đã tu hành gieo trồng thiện căn sâu dày trong nhiều đời. Nên Ngài mới sớm gặp Phật Pháp và mới có được một căn cơ lanh lợi như thế. Người tu, thường nhìn lại mình mới thật là người thật tu. Bởi vậy, nên Đức Lục Tổ dạy, bằng thật người tu đạo, không thấy lỗi thế gian, nếu thấy lỗi của người, thì lỗi mình đã đến bên. Kinh Pháp Cú, phẩm 4, phẩm tâm, kệ tụng, câu 51, 52. Câu chuyện về cư sĩ Chattapāni, kệ tụng, câu 51, như bông hoa tươi đẹp, có sắc nhưng không hương, lời nói dẫu gấm hoa, không làm, không kết quả. Kệ tụng, câu 52, như bông hoa tươi đẹp, có sắc lại thêm hương, lời nói đã gấm hoa, có làm, có kết quả. Khi trú tại tu viện Jetavān, Đức Phật đã nói những bài kệ này, liên quan đến cư sĩ Chattapāni và hai hoàng hậu của vua Pasendi xứ Kosala. Tại Svathi có cư sĩ tên là Chattapāni, thông thạo tam tạng kinh điển, hưởng quả của con đường thứ hai. Một buổi sáng sớm, để tuân thủ việc ăn chay, anh ta đến đảnh lễ Đức Phật. Đối với những người hưởng quả vị của con đường thứ hai và những người là thánh đệ tử, vì lý do thực hành trước đây của họ, họ không tự mình đảm nhận các nghĩa vụ của ngày ăn chay. Những người như vậy, chỉ nhờ đạo, sống đời phạm hạnh và chỉ ăn một bữa mỗi ngày. Do đó Đức Phật đã nói, tâu Đại Vương, người thợ gốm Gatra chỉ ăn một bữa mỗi ngày, sống đời phạm hạnh, có giới hạnh và chính trực. Như vậy, một cách tự nhiên, những người hưởng quả của con đường thứ hai chỉ ăn một bữa mỗi ngày và sống đời phạm hạnh. Chattapāni cũng tuân thủ việc nhịn ăn như vậy, đến gần Đức Phật, đảnh lễ Ngài và ngồi xuống nghe Pháp. Lúc bấy giờ, vua Pasendi Kosala cũng đến đảnh lễ Đức Phật. Khi Chattapāni thấy anh ta đến, anh ta suy nghĩ,
tôi có nên dậy đón anh ta hay không? Ông đi đến kết luận như sau: vì tôi đang ngồi trước sự hiện diện của Đức Phật, nên tôi không được yêu cầu đứng dậy khi nhìn thấy vua của một trong các tỉnh của Ngài. Ngay cả khi anh ấy nổi giận, tôi sẽ không đứng dậy. Bởi vì nếu tôi đứng dậy khi nhìn thấy nhà vua, thì nhà vua sẽ được tôn vinh, và không phải là Đức Phật. Vì vậy, tôi sẽ không trỗi dậy. Do đó Chattapāni đã không đứng dậy. Những người khôn ngoan không bao giờ tức giận khi thấy một người đàn ông vẫn ngồi yên thay vì đứng dậy trước sự chứng kiến của những người có địa vị cao hơn. Nhưng khi vua Pasendi thấy Chattapāni không đứng dậy, lòng ông đầy giận dữ. Tuy nhiên, ông đã đảnh lễ Đức Phật và cung kính ngồi xuống một bên. Đức Phật nhận thấy ông ta đang tức giận, bèn nói với ông ta: thưa đại vương, cư sĩ Chattapāni này là một người thông thái, biết giáo pháp, thông thạo tam tạng kinh điển, hài lòng với cả thịnh vượng và nghịch cảnh. Như vậy, Đức Phật đã khen ngợi những phẩm chất tốt đẹp của người đệ tử tại gia. Khi nhà vua nghe Đức Phật khen ngợi người đệ tử cư sĩ, lòng ông dịu lại. Bấy giờ, một ngày nọ, sau bữa điểm tâm, khi nhà vua đang đứng ở tầng trên của cung điện, ông nhìn thấy cư sĩ Chattapāni đi qua sân của cung điện hoàng gia với chiếc lọng trên tay và đôi dép trên chân. Ngay lập tức anh ta khiến anh ta bị triệu tập trước mặt anh ta. Chattapāni đặt lọng và dép sang một bên, đến gần nhà vua, đảnh lễ và đứng một bên cung kính. Nhà vua nói với Chattapāni: cư sĩ đệ tử, tại sao ngươi lại bỏ dù và dép của mình sang một bên? Khi tôi nghe thấy những từ nhà vua triệu tập bạn, tôi đã đặt chiếc dù và đôi dép của mình sang một bên trước khi đến gặp ông ấy. Rõ ràng là hôm nay ngươi đã biết ta là vua, ta luôn biết rằng ngươi là vua. Nếu thật như vậy, thì tại sao ngày kia, khi ngồi trước Phật, thấy tôi, ông không đứng dậy? Đại vương, tôi đang ngồi trước mặt Đức Phật, mà đứng dậy khi thấy một vị vua của một trong các tỉnh của ông ấy, tôi đã tỏ ra bất kính với Đức Phật, vì vậy tôi đã không trỗi dậy. Tốt lắm, chuyện đã qua hãy qua đi. Tôi được biết rằng bạn rất thông thạo các vấn đề liên quan đến thế giới hiện tại và thế giới sắp tới, rằng bạn thông thạo tam tạng kinh điển. Hãy trì tụng giáo pháp trong khu dành cho phụ nữ của chúng tôi. Tôi không thể, thưa bệ hạ. Tại sao không? Nhà của một vị vua phải chịu sự chỉ trích nghiêm khắc. Không đúng và đúng là vấn đề nghiêm trọng trong trường hợp này, thưa bệ hạ. Nói không phải vậy. Hôm nọ, khi bạn nhìn thấy tôi, bạn đã thấy không thể đứng dậy, đừng thêm sự xúc phạm vào thương tích. Thưa bệ hạ, việc các chủ gia đình đi khắp nơi để thực hiện các chức năng của nhà sư là một hành động đáng bị chỉ trích. Hãy gọi một người là nhà sư đến và yêu cầu anh ta đọc thuộc lòng giáo pháp. Nhà vua tiễn anh ta ra và nói: được rồi, thưa ngài có thể đi. Sau khi làm như vậy, vị ấy cử một sứ giả đến Đức Phật với lời thỉnh cầu như sau: thưa tôn giả, người phối ngẫu của con là Malik và Vsabakita nói, chúng tôi mong muốn nắm vững giáo pháp. Vì vậy, hãy thường xuyên đến nhà tôi cùng với 500 nhà sư và thuyết giảng giáo pháp. Đức Phật trả lời như sau: đại vương, ta không thể thường xuyên đi đến một nơi nào cả. Trong trường hợp đó, hòa thượng, hãy gửi một số nhà sư. Đức Phật giao nhiệm vụ cho Đại Đức Nanda, và hòa thượng thường xuyên đến và tụng giáo pháp cho những hoàng hậu đó. Trong hai hoàng hậu, Malik đã học kỹ càng, trung thành luyện tập và nghe theo lời chỉ dạy của cô giáo. Nhưng Vsabakita đã không học kỹ càng, cô ấy cũng không thực hành một cách trung thực, cô ấy cũng không thể nắm vững những lời chỉ dẫn mà cô ấy đã nhận được. Một hôm Đức Phật hỏi tôn giả Nanda: Undone, các nữ đệ tử cư sĩ của ông có thông thạo luật không? Vâng, thưa tôn giả. Cái nào học kỹ? Malik học hỏi kỹ lưỡng, thực hành một cách trung thực và có thể hiểu thấu đáo những chỉ dẫn mà cô ấy nhận được. Song bà con của ngươi không học kỹ, không thực hành kỹ càng, cũng không hiểu thấu đáo lời chỉ dạy mà mình nhận được. Khi Đức Phật nghe vị tỳ khưu trả lời, Ngài nói: này Nanda, đối với giáo pháp mà ta đã thuyết giảng cho một người không thành tâm nghe, học, suy nghĩ và thuyết giảng, thì đó là điều vô ích, giống như một bông hoa có màu sắc nhưng thiếu nước hoa. Nhưng đối với người nào trung thành trong việc nghe, học hỏi, thực hành và rao giảng luật pháp thì nó mang lại nhiều hoa trái và nhiều phước lành. Lược giảng, câu kệ 51.
Một bông hoa có thể khá hấp dẫn, lôi cuốn. Nó có thể sở hữu một màu sắc rực rỡ. Nhưng, nếu nó không có hương thơm, và không có mùi hương, thì nó không có ích gì. Lời nói hay của người không thực hành cũng vậy. Hóa ra là vô ích. Phật dạy, những kẻ chỉ biết nói điều lành mà không bao giờ làm một điều gì lợi ích cho ai, khác nào như hoa tươi chỉ phô trương màu sắc mà chẳng có chút hương thơm. Ở đời, ta thấy hạng người này rất nhiều. Họ được tài phô trương bề ngoài rất hay. Đa số người đều lầm họ. Lời nói và việc làm của họ không bao giờ đi đôi với nhau. Họ là hạng người năng thuyết bất năng hành. Họ gạt gẫm những người nhẹ dạ cả tin. Miệng họ nói huyên thuyên điều lành, đạo đức. Họ là mẫu người quảng cáo, nói láo ăn tiền. Họ có biệt tài vẽ duyên câu chuyện. Chuyện ít họ xích cho nhiều, gây cho người nghe rất khoái tai. Họ khoác lác khoe khoang toàn là những thứ đạo đức giả hiệu. Quả thật, họ là thứ hoa tươi chỉ đẹp bề ngoài. Họ không có chút hương thơm bên trong. Họ là người thiếu lương tâm và lương tri. Họ chỉ biết nói miệng tài không làm gì lợi ích cho ai. Hạng người này thời nào cũng có và họ có mặt ở mọi nơi, mọi chốn. Nhất là trong môi trường đạo đức, họ dễ bề lường gạt kiếm sống. Họ chỉ cần uống 3 tấc lưỡi đạo đức là có thể moi tiền thiên hạ. Họ làm tiền khá tinh vi. Nếu ai lỡ biết mặt họ, thì họ tìm cách mua lòng người đó. Họ bất chấp thủ đoạn, miễn sao có lợi cho họ là được. Phật cho hạng người này chỉ là một đóa hoa khéo phô trương. Nhưng, dù hoa ấy có khéo léo phô trương đến đâu, thì cũng có ngày phải héo úa tàn phai. Tại sao vậy? Vì bản chất của nó là hoa, nên trước sau gì, nó cũng phải héo tàn. Một khi đã tàn phai rồi, thì không ai thèm ngó đến. Cũng thế, hạng người này, dù họ khéo, đội lốt giả hiệu đạo đức, lộng giả thành chơn, khéo trang bị bề ngoài đến đâu, rồi cũng có ngày lòi mặt nạ. Vì bản chất của họ là con người giả dối, giống như đóa hoa kia không khác. Thế nên, qua pháp cú này, Phật khuyên mọi người phải có hành động, tri hành hợp nhất. Hãy sống sao cho xứng đáng làm người, nhất là người được mệnh danh là con Phật. Chúng ta hãy nhớ câu, hoa thơm nhờ nhụy, người có giá trị nhờ đạo đức. Người sống không có đạo đức, khác nào như một cây khô vô dụng. Hạng người như thế, quả thật không xứng đáng sống trong xã hội loài người. Riêng trong phạm vi của người tu xuất gia, thì ta phải nhớ câu này nằm lòng, không phải chỉ nhớ suông, mà nhớ để đem ra ứng dụng. Người nào nói được, làm được mới là người xứng đáng ở trong đạo. Tuy nhiên, ngoại trừ những trường hợp trao đổi giải bày học hỏi với nhau. Trong trường hợp này, có đôi khi chúng ta nói quá những gì mà chúng ta có thể làm được. Nhưng dù sao, biết hướng về nhà vẫn hay hơn là người không biết. Dù chưa phải là kẻ đã tới nhà, nhưng ít ra cũng biết được cái ngôi nhà mình phải tới. Cũng thế, trong khi giải bày lời Phật dạy, dĩ nhiên, không sao tránh khỏi bàn nói nghĩa lý cao siêu. Nhưng sự trình bày đó, chẳng qua là muốn làm sáng tỏ lời Phật tổ dạy mà thôi. Hoàn toàn không phải là kẻ nói khoác lác để phô trương sự hiểu biết của mình. Thật ra sự hiểu biết của chúng ta so với những lời Phật dạy, khác nào như con ếch ngồi dưới đáy giếng sâu ở trong miệng hang dòng trời. Và như thế, có xứng đáng gì mà phải khoe khoang? Hiểu và nhận định như thế, ta mới thấy sự nghiên cứu học hỏi của ta không bao giờ cùng. Từ đó, chúng ta mới nỗ lực cố gắng thực hành tiệm tu từng bước một, qua những gì mà chúng ta đã học hỏi được. Có thế, mới không phụ lòng thâm ân Phật tổ và thầy bạn chỉ dạy ta vậy. Lược giảng, câu kệ 52. Một bông hoa có thể khá hấp dẫn, lôi cuốn và có màu sắc rực rỡ. Ngoài ra, nó cũng có thể đầy hương thơm. Người được nói hay và thực hành điều mình giảng cũng vậy. Lời nói của anh ấy có hiệu quả và chúng được tôn vinh. Đối lập với pháp cú trên, nghĩa là Phật cho chúng ta thấy cái kết quả tốt đẹp của lời nói và thực hành đi đôi với nhau, giống như hoa tươi vừa đẹp, vừa có màu sắc lại vừa có hương thơm. Như vậy, mới xứng đáng là một đóa hoa xinh đẹp tuyệt mỹ. Cũng thế, nếu chúng ta nói được, làm được, thì kết quả rất tốt đẹp. Người xưa nói, tòng thiện như đăng, tòng ác như băng, nghĩa là, làm theo việc lành, nó khó như người leo núi cao. Ngược lại, làm việc ác,
như người ở trên cao tuột xuống dốc, cho nên việc nói điều lành, thì rất dễ ai nói cũng được, nhưng làm được đúng như lời nói thì rất khó. Còn làm điều ác, thì khỏi phải nói, nó rất là dễ dàng, nhưng dù khó mà làm được, thì Phật khen người đó chắc chắn sẽ có kết quả tốt đẹp. Các chú giải câu kệ 50, 51 và kệ 52 của Kinh Pháp Cú về câu chuyện về vị tăng quán thân như ảo ảnh và cư sĩ Chattapāni. Đến đây là kết thúc. Mời quý vị và các bạn chờ nghe bài kệ tiếp theo của Kinh Pháp Cú, phẩm 4, câu kệ 53 và kệ 54. Xin chân thành cảm ơn.